আমরা শুরু করলাম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আর সাউন্ড পরিষ্কার তো বোঝা যায় তো না? Sir. Is the sound clear to you, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. At least Okay. software থেকে আপনারটা clear. হ্যাঁ। Yes, sir. Okay. হ্যালো। হ্যাঁ। কে? একটু পরে আমার ক্লাসে আছে, হ্যাঁ। ওকে, তাহলে আমরা শুরু করি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের যে টপিক আছে সেটা হলো ইউনিট 12 লেসন 1। এখান থেকে আমরা এটা একটু দেখবো। টুডে উইল সি দি ইউনিট 12 লেসন 1। Environment and nature. Lesson 1, water everywhere. So let us discuss the meaning of the words of this lesson first. You see here the words, the word meaning of this lesson. Access, you know, the permission to enter to someone or something. Synonym of that word is entrance. Ancient, adjective, something old. Synonym, analog, antique. Antonym, modern, new. Backyard, পশ্চাৎভাগ, the back part of something, also the yard situated behind. Back, antonym, front. Ballad, gatha, lok gatha, a combination of several poems. Synonym, you can say verse, poems, ode. Bounty, দান, উদারতা, দানশীলতা. Having, generosity. Reward, gift, donation. That is synonym. An antonym, miserliness. Chronic, adjective, something which lasts long. অবিরাম, দীর্ঘস্থায়ী, chronic. Lasting, older. Antonym, acute, temporary. Crisis, we know, সংকট, a crucial situation. Synonym, emergency, disaster. Antonym, success. Cruel, adjective, নিষ্ঠুর, নিদারুণ, someone very much merciless. Synonym, brutal, inhuman, unkind. And the antonym is kind, helpful. Culture, you know, very easy, সংস্কৃতি. And the synonym, custom, tradition. Then we have curse. Then we have the curse. Then we have curse. কিছু বোঝা যাচ্ছে না, এখানে তো দাগ কেন? The sound not clear. না, একটু আগে দাগ ছিল স্ক্রিনে, এই জন্য। হ্যাঁ, সিএনজি। Now the sound clear. Yes sir. Yes, সিএনজি। Okay. Describe, to narrate something. State, narrate, illustrate. And the antonym is summarize. Discharge, to release something. Release
synonym load, antonym dump. Dump মানে হচ্ছে to release or unload something, নিক্ষেপ করা কোনো কিছু খালাস করা, that is dump. Synonym cast, throw, emit. Antonym store, stock. Dying, adjective, মুমূর্ষ অথবা মৃত্যু শয্যায় শায়িত, on the point of death. Synonym is fading, thriving. Economy, অর্থনীতি, তোমরা এটা জানো, very easy একটা word. Synonym budget, wealth. Now we go to the next slide. স্যার ইকোনমি এর অ্যান্টোনিম কি? ইকোনমি অ্যান্টোনিম, ইকোনমি টেক্সটে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে ওই অর্থে নাই আর কি, এই জন্য দেয় নাই। এমনিতে আমরা জানি যে ইকোনমিক্যাল, হ্যাঁ, এখন অর্থনীতি অর্থে এটা ইয়ে দেয়নি আর কি। আচ্ছা, তারপরে এরপরের ওয়ার্ড দিয়ে আমরা যাচ্ছি। এরপরের ওয়ার্ডটা হলো তোমার ইভ। ইভ মানে হলো the period of important ইভেন্টের একটা মুহূর্ত আর কি, এর পূর্বের সময়টা। ইভিনিং বিফোর, গ্লোরিয়াস, গৌরবময়, illustrious, sublime. অ্যান্টোনিম হলো আনডিস্টিংগুইশড, harrowing, চরম দুর্দশাপূর্ণ, সামথিং ফুল অফ ডিস্ট্রেস, সামথিং ফুল অফ ডিস্ট্রেস। তারপরে হলো ক্যালামিটাস, ডিস্ট্রেসফুল। ক্যালামিটাস মানে হলো ডিস্ট্রেসফুল, এই যে এখানে কোথায় শব্দটা, ক্যালামিটাস, ডিস্ট্রেসফুল, প্লেজেন্ট, কোয়াইট। আইডেন্টিফাই, আমরা জানি ইজি, টু রেকগনাইজ অর ডিস্টিংগুইশ। ডিটেক্ট, সিনোনিম। লিটারেচার, সাহিত্য। রাইটিং ওয়ার্কস অফ আর্ট, রাইটিং ওয়ার্কস অফ আর্ট, writing works of art, writing. Mariner, one who travels through sea. Sailor, seaman. Marvel, শব্দ ক্লিয়ার তো সবার কাছে? সবাই শব্দগুলো দেখো। জি স্যার। হ্যাঁ, এই অ্যানোটেশন, মাঝে মাঝে অডিও একটু মানে সমস্যা হচ্ছে আর কি। আচ্ছা, অ্যানোটেশনটা ইয়া করে কে, এটা কে লিখতেছে এখানে? এটা লেখো না তোমরা, কিন্তু ম্যাচিওর, বুঝছো? এগুলো করো না, রেকর্ড হচ্ছে কিন্তু। পরে তোমাদের জন্য এটা খারাপ লাগবে, আমার জন্য এটা লজ্জার বিষয়। প্লিজ ডোন্ট ডু দিস। মার্ভেল, বিস্মিত হওয়া, বি অ্যামাজড, ওয়ান্ডার, বিওয়াইল্ডার, ওয়ান্ডার, বিওয়াইল্ডার। ওকে। মাইটি, ক্ষমতাশীল, possessing great and impressive power or strength, especially because of size. Powerful, synonym, and weak is the antonym of the word. Mighty, antonym, weak. Okay, then you have millennium, সহস্রাব্দ, সহস্র বছর, 1000 years. Millenary, এটা হলো synonym. Monster,
something very large, বড় সাইজের, দেখতে দৈত্যের মতো, giant, demon, synonym, আরো অনেক আছে, এখানে সবগুলো তো দেওয়া সম্ভব না, পাওয়া কঠিন, very difficult to find out all the words in a single presentation. You can find out by using your smartphone's dictionary. Antonym, angel. So you have now the word narrate. Narrate, to tell about something. Tell, describe, synonym. Summarize, antonym. Summarize, antonym. Then you have pang, a sudden sharp pain or painful emotion. Agony, comfort. তীব্র যন্ত্রণা, প্যাং, তীব্র যন্ত্রণা, সিনোনিম অ্যাগনি, অ্যান্টোনিম হলো কমফোর্ট। তারপরটা হলো পারপেচুয়াল, চিরস্থায়ী, সামথিং হুইচ লাস্টস ফরএভার, যেটা চিরস্থায়ী, সবসময় থাকে। কনস্ট্যান্ট, পার্মানেন্ট, কনস্ট্যান্ট এবং যেটা পার্মানেন্ট। টেম্পোরারি, অ্যান্টোনিমটা হলো টেম্পোরারি। তারপরে তোমার প্ল্যান্টি, প্রচুর, a large or sufficient amount or quantity. এটা synonym হলো many, plenty, many. Antonym হলো few. Presentation, উপস্থাপনা, to present something. Lecture, speech, কোনো বিষয়ে লেকচার দেওয়া, স্পিচ দেওয়া। Okay, then we go to the next slide. Publish, to arrange for a book, magazine, etc. to be written. To arrange for a book, etc. to be written. Print or issue. Print, to print something. Quantity, as you know, an indefinite amount of something. Amount, extent, measure. Rainfall, having rain. Precipitation, shower. Regard, a kind of relation, noun. সম্পর্ক, সম্পৃক্ত, relation, connection. Sea voyage, noun, সমুদ্র যাত্রা, a long journey involving travel by sea. Cruise, shortage, want of something. Lake, want, স্বল্পতা আছে, যেটা ঘাটতি, কম। Antonym is guage, excess. তারপরটা হলো, the next one is shrink, to make on become smaller, সংকুচিত হওয়া, কোনো কিছু সংকুচিত হয়ে যাওয়া, ছোট হয়ে যাওয়া বা সাইজে ছোট হয়ে যাওয়া। Contract, diminish, widen, expand. Antonym. Stench, দুর্গন্ধ, very odd smelling. Odor, stink. Synonym হলো odor, stink. তারপরে অ্যান্টোনিম তোমার এখানে দেওয়া যাচ্ছে, পারফিউম। Stomach, storehouse of our eaten foods, where food is digested. Belly, pouch. Survey, জরিপ, a set of questions that you ask a large number of people in order to find out about their opinions or behavior. Study and query. Then you have the word survive,
continue to live or exist, especially in spite of danger or hardship. বেঁচে থাকা, টিকে থাকা, সার্ভাইভ করা। লিভ, এন্ডিওর মানে কোথাও কোনো জায়গায় বেঁচে থাকা, এন্ডিওর মানে সহ্য করাও বোঝায়, আবার এন্ডিওর মানে এখানে সহ্য করা মানে সার্ভাইভ করা, বেঁচে থাকা। আর অ্যান্টোনিম হলো ডাই। তারপরে দেখো আমাদের আরেকটা ওয়ার্ড হলো এখানে, নেক্সট ওয়ান ইজ ট্যানারি। ট্যানারি ভেরি ওয়েল নোন ওয়ার্ড টু অল অফ ইউ, দ্য প্লেস ওয়ার লেদার ইজ প্রসেস। চামড়ার কারখানা, বাংলাদেশেও আছে। ট্রিবিউটারি, স্মলার ভার্জন অফ এ রিভার। ট্রিবিউটারি, উপনদী। স্যার রেফারেন্সের কি অ্যানাটমি হয়? হ্যাঁ, কোনটা? রেফারেন্সে কি অ্যানাটমি হয়? রেফারেন্স কোথায়? না স্যার, আমি বলতেছি স্যার, একটা মানে আমি পাইছিলাম স্যার ওয়ার্ডটা, মানে বলতেছি এখানে নাই স্যার। ও, এটা কি এই টেক্সটের আমাদের নাকি এই টেক্সটের বাইরে নাকি? আসলে না হ্যাঁ স্যার, এই যে এই পেজে নাই স্যার, আমি পাইছি স্যার, ওটা আমি সাবমিট করে জানতে চাই। আচ্ছা আচ্ছা, মানে অর্থাৎ ওয়ার্ডের যে ইয়েটা, আমরা যদি এই টেক্সট অনুযায়ী যদি অর্থটা যদি এইভাবে হয়, যেভাবে ব্যবহার করেছে কনটেক্সচুয়াল, তাহলে হবে। একটা শব্দের তো মানে অর্থ, ওয়ার্ড হ্যাজ নো মিনিং অফ ইটস ওন, অ্যাকচুয়ালি দ্য মিনিং ইজ ইম্পোজড রিগার্ডিং দি কনসিডারিং দি কনটেক্সট। মানে স্যার এটা কি প্যাসেজ দিয়ে আমাদেরকে অ্যান্টোনিম তারপর সিনোনিম বের করতে হবে? হ্যাঁ, তোমাদের তো ওই সেকেন্ড পেপার আছে এরকম, যে ওয়ার্ড মিনিংটা প্যাসেজে যে অর্থে হবে ওই অর্থ তোমাকে করতে হবে। প্যাসেজে যে যে অর্থে দেওয়া থাকবে সে অর্থে তোমাকে কিন্তু মিনিংটা বা সিনোনিম অ্যান্টোনিমটা তোমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। আর নাহলে তো যদি এরকম প্যাসেজ ছাড়া যদি দেয়, কনটেক্সচুয়াল ছাড়া যদি দেয় এরকম ধরো সিনোনিম অ্যান্টোনিম মানে পরীক্ষায়, তাহলে তো টিচার কিভাবে চেক করবে আর স্টুডেন্ট বা কিভাবে দিবে? তো এখন যার যা ইচ্ছা দিয়ে দিবে, টিচার খালি নাম্বার দিয়ে দিবে, টিক দিবে, শব্দ হইলেই হইলো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই জন্য কনটেক্সট একটা দেওয়া থাকে, প্যাসেজটা পড়তে হয়। ওই যে আমি সেকেন্ড পেপারের কথা বলবো, তোমার এই কথার প্রসঙ্গে আসছে আর কি। সেকেন্ড পেপার, ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে এরকম হয় যে ওইখানে প্যাসেজটা অনেকে করে কি, ওই প্যাসেজটা না পড়ে শব্দগুলা দেখলো, হ্যাঁ এই শব্দটা সিনোনিম, এই শব্দের অ্যান্টোনিম লিখতে হবে, আমি লিখে দিয়ে দিলাম। না, এটা করলে হবে না। ওই যে এটা ওই মানে আমরা যে এরকম ফার্স্ট পেপারে টেক্সট গুলো পড়তেছি, বুঝতেছি, ঠিক ওইখানে ছোট্ট একটা টেক্সট মানে প্যাসেজ দেওয়া থাকে, ওইটাতে আন্ডারলাইন করা ওয়ার্ডগুলো ওই টেক্সটের অর্থটা বুঝে ওইভাবে করতে হবে। ওকে, ট্রিবিউটারি, উপনদী, স্মলার ভার্জন অফ রিভার, সিনোনিম ফিডার। আনফরচুনেটলি, তো তোমরা জানি, দুর্ভাগ্যবশত, ফর দ্য কজ অফ ব্যাড লাক, regrettably, fortunately. আচ্ছা, তারপরে আমরা এবার টেক্সটটাতে যাই। This is a very famous poem of Samuel Taylor Coleridge, or S.T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner. As all of you might know, the story of the Ancient Mariner. It is when we were a student of HSC back in 1999 or 2000. We got those poems in our syllabus. We got those poems in our syllabus. Even in my honors course, there was also a poem of Samuel Taylor Coleridge, very famous poem and very talented, romantic একজন কবি আর কি, যে romantic traditional romantic poem, romantic poet. Okay, so from his poem, some lines have been quoted here. Water, water everywhere, and all the boats did shrink. Water, water everywhere, nor any drop to drink. So there is একটা স্টোরি আছে এখানে, তোমরা মনে জানো স্টোরিটা। এখানে স্টোরিটা হলো যে একজন মেরিনার, সে সমুদ্র ভ্রমণে গিয়েছিল, যাওয়ার পরে সে একটা অ্যালবাট্রস একটা পাখিকে সে হত্যা করে ফেলে। হত্যা করার ফলে তাদের উপরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এসে পড়ে, প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, ঝড় ঝাপটা, বিভিন্ন প্রবলেম। তারা যেদিকে যেতে চাচ্ছিল সেদিকে যেতে পারে না।
যে তাদের যে শিপ আছে এটা উল্টো দিকে চলা শুরু করে। হ্যাঁ, তারা অনেক বিপদাপন্ন হয় এবং একটা পর্যায়ে তাদের খাবার দাবার কিছু ছিল না, একের পর এক নাবিকরা মারা যাচ্ছিল। সবাই ওই বৃদ্ধ যে নাবিক এনশিয়েন্ট মেরিনার তাকেই মানে দোষারোপ করছিল। হি ওয়াজ কেপ্ট চেইনড, তাকে একদম আবদ্ধ বন্দি করে রাখা হয়েছিল। ইভেন দ্য ডেড অ্যালবাট্রস ওয়াজ হ্যাংড over before his nose, and he couldn't eat anything, he couldn't sleep. There was a kind of curse. The killing of the albatross brought bad luck to the mariners, and they held responsible the ancient mariner for this. তারা ancient mariner কে বললো যে তুমি দায়ী, you killed the bird albatross and brought the misfortune to us, and now we are suffering. So in short, this is the story. Now that's why the poet describing the situation here like water everywhere, চারদিকে পানি, কিন্তু লবণের পানি তো মানে সমুদ্রে তো পানি আছেই, and all the boats did shrink, all the boats did shrink, water everywhere, nor any drop to drink. সবাই সবকিছুই যেন মানে বোর্ডের উপরে যা আছে মানুষ থেকে শুরু করে এভরিথিং যেন শুকিয়ে যাচ্ছিল, চতুর্দিকে পানি, কিন্তু পানির যন্ত্রণায় সবকিছু মনে হয় পানি না পেলে যেরকম জিনিসপত্র শুকিয়ে যায়, একটা গাছের পাতা বা মানুষ একদিন পানি না খেলে তার চেহারা বা শরীর কিন্তু দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। যে তারা যে বোর্ডে ছিল, যে শিপে ছিল, এই শিপটা একদম পানির অভাবে মানুষগুলো একদম মনে যেন সব সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, আবার কিন্তু চতুর্দিকে পানি, কিন্তু সেই পানি তো তারা খেতে পারছে না, নট suitable for drinking, not drinkable. Water everywhere, not any drop to drink. মানে এটা একটা প্রকৃতির বাস্তবতা, রূঢ় বাস্তবতা, যে চতুর্দিকে পানি আছে কিন্তু মানুষের খাওয়ার মতো বা ইয়া করার মতো কোনো একটা এক ফোঁটা পানি নেই। So the situation the poet has portrayed through these 4 lines really carries a significant meaning. Though there are 4 lines, but the meaning is very deep. The meaning carries the whole scenario of the poem. Now, Coleridge's poem, a ballad. Coleridge's poem, a ballad, narrates the harrowing sea voyage of an old mariner who, at one point of his journey, didn't have any water to drink because of a curse. যে ব্যালাড, এটা একটা দুঃখ মাতার কবিরা, রোমান্টিক ধারার কবিরা কিন্তু ব্যালাড লেখেন। ব্যালাড মানে হলো যে কারোর কোনো কষ্টে দুঃখে একটা গাথা, শোক গাথা গায় না মানুষ, ঠিক সেরকমই কবিরাও এরকম শোক গাথা এক ধরনের। এটা একটা রোমান্টিক ট্রেডিশনের একটা মানে রোমান্টিক জা অফ রোমান্টিসিজম, লিটারেচারের একটা সাহিত্যের একটা ধারা, যে এখানে যে হেরোইন সি ভয়েসটা সে নিয়েছে, যে বিপদাপন্ন, যে সাহসীপূর্ণ, যে ঝুঁকিপূর্ণ, যে মানে দুঃস্বপ্নময় তার যে সি ভয়েসটা ছিল ওল্ড মেরিনারের, এটাকে বর্ণনা করছে। হু অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট অফ হিজ জার্নি ডিডন্ট হ্যাভ এনি ওয়াটার টু ড্রিঙ্ক, মানে একটা জার্নির একটা পয়েন্টে তার পানি খাওয়ার মতো কিছুই ছিল না, বিকজ অফ এ কার্স, অভিশাপের কারণে। ওই যে বললাম না যে অ্যালবাট্রাস পাখিটাকে মেরে ফেললো, তার ফলেই কিন্তু প্রকৃতি বা তাদের প্রতি সবার প্রতি রুষ্ট হয়ে গেল। Cursed or not, we know how important drinking water is in our life. অভিশাপই হোক বা আর নাই হোক, আমরা জানি পানি মানুষের জীবনের জন্য, আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। We know we cannot survive without it. In fact, 2/3 of our body is made of water. আমরা জানি যে আমাদের দেহের 2/3 অংশ, অর্থাৎ 3 ভাগের মাঝে 2 ভাগই কিন্তু আসলে পানি দিয়ে তৈরি। Not for nothing is it said that the other name of water is life. এই জন্য হয়তো বলা হয় যে জীবনে মানে কি বলে যে পানির অপর নাম জীবন। Is there a crisis in our time with regard to access to clean drinking water?
The United Nations, in a meeting on the eve of the new millennium, identified the drinking water problem as one of the challenges for the future. United Nations তারাও বলছে যে নিউ মিলেনিয়াম, যে নতুন সহস্রাব্দের ক্ষেত্রে যেসব প্রবলেম গুলো থাকবে বা যেসব জিনিস নিয়ে ফেস করতে হবে, প্রবলেম চ্যালেঞ্জগুলো থাকবে নতুন সহস্রাব্দে, এটা হলো কি, এটা হলো যে তোমার কি ড্রিঙ্কিং ওয়াটার নিয়ে আমাদের প্রবলেম থাকবে। হ্যাঁ, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, পানি নিয়ে একটা সমস্যা হবে। But do we need to worry about the problem as ours is a land of rivers and we have plenty of rainfall? তো আমাদের কি এই পানি নিয়ে চিন্তা করতে হবে? আমাদের দেশ তো একদম নদী নালায় পরিপূর্ণ, খালে বিলে। হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু আবার অনেক বৃষ্টিপাতও হয়, আমাদেরও কি চিন্তা করতে হবে? Besides, we have a sea in our backyard too. আমাদের একটা সমুদ্র বন্দরও আছে। সমুদ্র বন্দর শুধু একটা না, কয়েকটাই আছে আমাদের সমুদ্র বন্দর বা সমুদ্র তীর আছে, যেটা অনেক দেশেই নাই। One of the sources of water in our country is the rivers. রিভার হলো আমাদের সোর্স, মানে পানির সোর্স। Rivers are everywhere in our life, literature, economy and culture. আমাদের আমরা অর্থনৈতিক কথাই বলি, কালচারের কথাই বলি, লিটারেচার, সাহিত্য, জীবন, নদী কিন্তু আমাদের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাট আর দ্য রিভার্স ইন গুড শেপ? নদীগুলো কি ভালো আছে স্বাস্থ্য? Unfortunately, they are not. A few are already dead and several are going through the pangs of death. অনেক নদী কিন্তু মারা গিয়েছে ইতিমধ্যে, মনে হয় যেন তাদের স্রোত নেই, তাদের নাব্যতা নেই, পানি পলি মাটি পড়ে বা other things have made the depth of the river shallow. নদীর নাব্যতা কমে গেছে, শ্যালো হয়ে গেছে, পলি মাটি পড়ে, অন্যান্য বিভিন্ন কারণে মাটি তুলে মানুষ ব্যবহার করছে, বালু ভরাট করছে, বিভিন্ন কারণেই কিন্তু কি হচ্ছে, এই সমস্যাটা হচ্ছে। Few are already dead and several are going through the pangs of death. The river Buriganga is an example of a dying river. A report, বুড়িগঙ্গা নদীটা এখন প্রায় মৃত অবস্থা। A few are already dead and several are going through the pangs of death. The river Buriganga is an example of a dying river. A report, মানে বুড়িগঙ্গাটা এখন প্রায় মৃত অবস্থা। A report published in the Daily Sun describes what has happened to the river Buriganga and why. Daily Sun-এ একটা রিপোর্ট পাবলিশ হয়েছে, এখানে বলছে যে কি ঘটেছে, বুড়িগঙ্গা নদীর সমস্যাটা কি এবং কেন হচ্ছে। Its water is polluted and a perpetual stench fills the air around it. যে এটার কি, ওয়াটার পলিউট হচ্ছে এবং এটা চতুর্দিক থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, সবসময় মনে হয় যেন এটা খুব বাজে একটা গন্ধ এখানে ছড়াচ্ছে। বাট দ্যাট ইজ নট হোয়াট ইট ওয়াজ লাইক বিফোর। কিন্তু পূর্বে কিন্তু এরকম ছিল না, আগে এরকম ছিল না। The report says that the river had a glorious past. Once it was a tributary of the mighty Ganges and flowed into the Bay of Bengal through the river Dholeshwari. রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে এই নদীটা এটার খুব অতীত ছিল ভালো, খুব ভালো ছিল এটার, একটা সময় এটার অতীত খুব ভালো ছিল। It was a tributary of the mighty Ganges, গঙ্গা নদীর একটা ট্রিবিউটারি, উপনদী ছিল এটা। And flowed into the Bay of Bengal through the river ধলেশ্বরী রিভারের মাধ্যমে, হ্যাঁ, এটা flowed into the Bay of Bengal, এটা ধলেশ্বরী নামেই বে অফ বেঙ্গলে গিয়ে এটা মিলেছে। গ্রাজুয়ালি, ধীরে ধীরে ইট লস্ট ইটস লিঙ্ক উইথ দ্য গ্যাঙ্গেস। আস্তে আস্তে হলো কি, গঙ্গা নদীর সাথে এটার যে লিঙ্কটা আছে এটা চলে গেল, কারণ ওই নদীর নাব্যতা যখন কমে যায় তখন কিন্তু আসলে এটা মেনটেন করতে পারে না, অথবা নদীর নাব্যতা হোক বা পানির যে উচ্চতা, লেভেল অফ, মানে পানির উচ্চতার কারণেই কিন্তু আবার অনেক সময়
পানির উচ্চতা, তারপর নাব্যতা, এগুলোর কারণে এটার কানেকশনটা রাখা সম্ভব হয় না, অ্যান্ড গট দ্য নেম বুড়িগঙ্গা। তাহলে আমাদের এই বুড়িগঙ্গার কিন্তু এক সময় কি তোমার ইয়ার সাথে, বে অফ বেঙ্গলের সাথে এটা কানেক্টিভিটি ছিল। দ্য মুঘলস মার্ভেলড at the tide level of the বুড়িগঙ্গা and founded their capital জাহাঙ্গীরনগর। মুঘল যারা শাসক ছিল তারা বুড়িগঙ্গা নদীর যে জোয়ার আসতো এটা দেখে খুব মানে আশ্চর্য হয়ে যেত, এবং তারা এই চিন্তা করে তারা ভাবলো যে তারা ক্যাপিটালটা এখানে করবে অন ইটস ব্যাংক, এই নদীর পাড়ে। In 1610 the river supplied drinking water and supported trade and commerce. যেহেতু নদীর পাশে কিন্তু মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছে, most of the civilization has started and has grown to its limit, grown to its height beside the river. কারণ মানুষের পানি দরকার, পানি যেখানে থাকবে সেখানে মানুষ বেশি চলাচল করবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য হবে সেখানে। জাহাঙ্গীরনগর was renamed Dhaka, which grew into a heavily populated city with a chronic shortage of space. জাহাঙ্গীরনগর এটাকে কি দেওয়া হয়েছিল? Was renamed as Dhaka, which grew into a heavily populated city. আস্তে আস্তে এটা অনেক মানুষ এখানে বৃদ্ধি পেল, অনেক মানুষ হয়ে গেল, with a chronic shortage of space. এখানে মানুষও বাড়তে লাগলো যেহেতু জায়গারও কিন্তু একটা সংকুলন কম হয়ে গেল। The city paid back the bounty of the river by sucking life out of it. তো রিভার সিটিটা কি করলো, যেহেতু শহরের পাশে এইটা গড়ে উঠেছে, যেহেতু নদীর পাশে শহরটা গড়ে উঠেছে, তো এখানে যেরকম সুবিধা আছে আবার এখানে কি করলো অসুবিধাটাও কিন্তু আছে। সাকিং লাইফ আউট অফ ইট মানে মানুষের জীবনে এটা আরো কষ্টও দিচ্ছে কিন্তু, অর্থাৎ যে কোনো জিনিসের সুবিধা থাকলে এটা অসুবিধাও থাকবে। অ্যাকর্ডিং টু নিউজ পেপার রিপোর্ট, দ্য বুড়িগঙ্গা ইজ ডাইং বিকজ অফ পপুলেশন। যে এখন যে বুড়িগঙ্গার কারণে মানুষ সুবিধার জন্য মানুষ এখানে মানে মোগলরা এখানে জাহাঙ্গীরনগর মানে তাদের ক্যাপিটাল স্থাপন করেছিল, সেই নদীতে এখন প্লাবিত অবস্থা। Huge quantities of toxic chemicals and waste from mills and factories, hospitals and clinics, and households and other establishments are dumped into the river every day. আমার মনে হয় তোমাদেরকে আরো ক্লাস আছে নাকি? হ্যাঁ জি স্যার। টাইম আপ হয়ে গেছে। তাহলে এখন আজকে এখানে আমরা স্টপ করি। হ্যাঁ, আমরা আগামী ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আবার দেখবো। কেমন? ওকে, সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকো। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, জাযাকাল্লাহ খায়ের।